Welcome, welcome, welcome. Tweiling, a successful week for Julie Tweiling. Julie Tweiling word successful over a Ramman. As Julie Tweiling mother is a steer and a boat scutter, some sort of a problematic situation met your mother of your vrouw, that is a steer and a boat scutter. De week is 69. Hier zie je de 6, contract, partnership, marriages, relatie. En hier zien wij dat een visperson gaat heel veel data en informatie opgeven over een kreef en some sort of a contractual overeenkomst. A override institution now recognized and a cycle is over voor boodschatten, omdat a override institution now recognized wat de boodschatten heeft gedaan. Heel veel data en informatie komt uit over a kreef en hoe a kreef at some sort of a contractual overeenkomst krijgen. Mensen krijgen inzicht over deze kreef. Heel veel van jullie dat is getrouwd met een ramman. Je komt achter hen van een ramman. Een ramman had een heleboel geheim. Een ram samen met een stiervrouw. En dat is het. Als je vader is een ram en je moeder is een stier, mensen dan recognize wat je vader, je moeder heeft gedaan. Of wat een ram en een stier heeft gedaan. En wat deze mensen hebben gecreëerd. Omdat transition deed the end to some sort of a contractual overeenkomst vanwege dat het was niet gebaseerd op feit. Heel veel van jullie misschien this is zo en relatie wordt behandeld voor een situatie waar je moeder, je tante of je vice versa problematic situatie mensen recognize voor sommige van jullie wat je moeder, je tante heeft gedaan of wat een stier en een boodschatter heeft gedaan tegen een jong kind. Mensen nou krijgen inzicht en recognize that a boodschatter was behind some sort of a chaos that was created in a override institution, krijgt inzicht en recognize what a boodschatter heeft gedaan. En deze boodschappen kunnen teken gewerkt. Dus als je bent getrouwd met de boodschappen of je bent getrouwd met de kreef, je bent getrouwd met een Leo, heleboel informatie komt uit. Huge success over een ram en een Leo man. Sommige van jullie that was in some sort of a early marriage with a ram of a Leo man. Jullie komen achter dat deze ram en Leo man hebben niet de waarheid gesproken. Mensen krijgen inzicht en recognize dat een ram en een Leo man co-creëren en werk tegen jullie tweeling. En de waarheid is nou out. Heleboel mensen nou recognize dat een stier en de waarheid niet gesproken over some sort of a contractual overeenkomst dat ze heeft voor een zaak. Mensen recognize that some sort of a project that a stiervrouw zegt dat ze heeft en some sort of a contract mensen recognize it is niet voor een stier. Heleboel van jullie tweeling zijn hier connected met, omdat mensen recognize dat jullie tweeling zijn connected met een stier. Problematic situatie voor een kind, een einde. Mensen recognize dat een stiervrouw en een boodschappenvrouw work tegen een jong scorpion kind. En heel veel informatie is nou boven water. De geheim dat een maag heeft gehouden, of de geheim, een maag nou komt achter, heleboel geheim dat was gespeeld. Dus heel veel van jullie tweeling krijg om te weten iets over je moeder als is een stier, iets over je vader als is een ram, iets over je moeder als is een boodschatter. En als je moeder is een boodschatter, of sommige van jullie hebben iets mee te maken met de boodschatter. Het eind is hier voor deze boodschatter in een corporation institution, omdat mensen recognize dat deze boodschatter heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Een visperson gaat even data en informatie opleveren over een kreef. Verdriet voor een kreefmeisje. Een kreefmeisje, mensen beginnen en krijgen inzicht over een kreefmeisje en zijn kennis.
and what a crave meisje en ze kennis af gedaan. Mensen nou krijg in zich en recognize that a crave meisje was niet goed bezig. Daar kunnen jullie zien. Heel veel van jullie dat hebben huwelijksproblemen, boodschappen, nou recognize dat alleen uit de waarheid niet gesproken. Jullie tweeling recognize dat vrienden en kennis uit de waarheid niet gesproken. Maar dit heeft mee te maken met getrouwde mensen, dat is getrouwd met een leeuw, een ram of een boodschappen. Dat deze mensen was niet goed bezig. Problemen voor kreef en scorpion. Dus als jullie tweeling zijn, getrouwd met kreef en scorpion, problematische situatie. En een visperson is nou blij om achter te komen. Een spelletje dat was creëerd en some sort of a fraudulent dingen dat mensen heeft gedaan. Het is een week waar heel veel van jullie gaat nou stevig in je schoenen staan. Heel veel van jullie gaat nou recognize hoeveel oneerlijk situatie was gespeeld en hoe jullie gaat hier het wegwerken, zeg maar zo. Omdat data en informatie komt uit over some sort of a geheim contractual overeenkomst dat een Leo hebben. En het is zo, het says, sommige van jullie is getrouwd met een Leo en dan kom achter dat deze Leo is niet, deze Leo had de waarheid niet gesproken. En als deze Leo mother is een boodschap dat deze mensen uit de waarheid niet gesproken. Dus heel veel informatie komt uit voor jullie in deze week. Dus het is een week waar jullie op het eind van de week krijgen goede nieuws, goede breken. From some sort of a corporation institution. Want nou, een corporation institution krijgt inzicht van alles wat is gebeurd en data en informatie. Dus het is zo, het is some sort of a family trommeling, relatie, huwelijksproblemen, omdat dit gaat meer over relatie en huwelijksproblemen en een stier en een boodschappen. Iets met een stier en een boodschappen gaat nou uit. En hier zie je dat dit is de moon in een weegschaal. En de moon in weegschaal is over geheim contractual overeenkomst. En problemen voor vrienden en kennis. Problemen voor Leo en boodschappen over some sort of a contractual overeenkomst dat ze hebben. Voor een zaak, mensen recognize het is niet. Die zijn niet de eigenaar voor some sort of a zaak. En dat is en mensen nou recognize dat een weegschaal en zijn vrienden, die krijgen inzicht over wat een weegschaal en een kreef heeft gedaan. En heel veel inzicht over deze mensen. Dus als je recognize is dat de waarheid komt uit. En verdriet is hier, maar verdriet is zoiets als in de huis van de waterman. Omdat hier zie je mensen in de corporation institution krijgen inzicht in wat was er aan de hand. Die krijgen inzicht dat de boodschapperpersoon creëert. Dus ik zie een jong scorpion wordt succesvol. This is je kind, je partner. But this is a young kind wordt succesvol over een issue waar mensen komen achter wat is gebeurd. Een tweeling, jullie tweeling gaat recognize dat je huwelijks met een Leo, een ram en een boodschap was niet gebaseerd op eerlijkheid. Okay? Here mensen nou recognize. It's so it says a fifth person now krijg inzicht in some sort of a contractual overeenkomst that a crave have. And this is a fifth person now recognize that there's a crave. The contractual overeenkomst that a crave have was niet gebaseerd op feiten. En een boodschapperson was degene dat still some sort of a contractual overeenkomst voor a crave op in de verleden. Dus dat komt allemaal uit. Namaste, tot volgende keer.